ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਮਾਈ ਆਲ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਬੁੱਕ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਰੈਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਕਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਰੈਡ ਇਟ ਫॉर ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਇਟ ਇਜ਼, what the book is about and explain why you like to read it again. So ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਸਟ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 100% ਸ਼ਿਓਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਲੀਵ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਲੀਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਵਟ ਐਵਰ, if you are familiar with it then you go, and if you are not familiar then you shouldn't, ਇਹ definitely ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So let's start with the cue card. Well, books always deepen, widen, and expand the person's sense of life. It works as a feeding the soul. Even though I am a bibliophile person and I admire of books, today I would like to talk about a specific book which I love to read repeatedly. The name of the novel is Arranged Murder, that was written by an eminent writer, Chetan Bhagat. Basically, I bought this book last year. Its journey is mystery and thriller. When I started reading it from the first page, it seemed interesting. Actually, there was a murder of young girl Prerna who was killed on the eve of Karwa Chauth when she was waiting of her fiancé Saurav on the terrace. Initially, it was looked like an accident and her family also didn't want to work on this case as it harmed their family honor. However, after the appeal of Saurav, who worked in a jet detective company, the case was opened again. During the investigation, Saurav and his best friend Kesav encountered from lot of difficulties where everyone in a family were under suspicion, as the murderer was too smart and it was a hard for them to find a real offender. Additionally, there was another death of Prerna's uncle, which became a mystery because he was considered as an attacker. But after his death, things became more complicated as engagement ring of Prerna found in his room with the gloves
where once I also found that he was a murderer, but after some evidence there was a many names. At the last, Saurav and Kesav found the real culprit. That was Prerna's sister Anjali. She killed her because she thought that everything was gotten by Prerna. Even she had also right on these things. To wrap it all, Arranged Murder is one of the books that I read many times, and it has a great suspense, and I never get bored from this book, in which every page has different chapter which always excites me to read it again and again. So we see अपना cue card. So next we have a follow-ups. Do you prefer books or movies? Well, I prefer both books and movies. When I want to read in depth, in detail, then I go with the books, as I am bibliophile person, so my first preference is books. As well as when I want to get myself entertained, or I want to relax myself at a time, I prefer movies, because movies has audio and visual concept, as well as some of the songs and interesting scenes are also added, which helps to relieve my stress. So that the time I prefer movies. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी वर्जन ऑफ इट? मीनस ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਆ ਮੂਵੀ ਵਰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? Well, it depends upon the person taste. Some of the people love to read the books every time. So at a time they love to read the books firstly, because sometimes some of the movies, in movie some of the extra scenes are added, and some of the details are cut by the editor, by the producer, to make a movie blockbuster. So for those people it's better if they read a book before watching version or after watching version. But for those people who are watching movies for their entertainment purpose at a time, it's okay if they don't read the books. Do boys and girls like same kind of books? Well, it depends upon person to person. Doesn't matter. Doesn't matter on genders, like what to like to read, boys and girls. It depends on their personality, depends upon their thinking level, depends upon their taste. Some boys love to read romantic and health and fashion related books, whereas some of the girls love to read action, sports related books. So it depends upon the taste of the person. What kind of books do Indian people like to read? As I mentioned earlier, it depends upon the taste and choice of the person. Some people like to read different kind of journeys, some people like to read another journeys. But the people who are reading lover, they prefer to read every kind of book, because it gives them different every people have a different choice regarding reading books. So इसी अपने follow-ups and cue card. Thank you so much.